প্রিয় দর্শক, সবাইকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি চ্যানেল 9-এর সাপ্তাহিক নিয়মিত স্বাস্থ্য বিষয়ক অনুষ্ঠান ডক্টরস পয়েন্ট। সাথে আছে আমি ডক্টর আকাশলীন বদরুদ্দোজা। আজকে আমাদের মাঝে অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন জাপানের হেলথ সায়েন্সেস ইউনিভার্সিটি অফ হোক্কাইডোর প্রাক্তন ডিন প্রফেসর টাকাশি সাইটো, হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট অফ ক্লিনিক্যাল ক্যারিওলজি অ্যান্ড এন্ডোডন্টোলজি। বাংলাদেশের ডেন্টিস্ট্রিতে অত্যন্ত প্রিয় এবং চেনা একটি মুখ। বাংলাদেশে বিগত 10 বছরেরও বেশি সময় ধরে উনি আসছেন এবং অসংখ্য বাংলাদেশি কৃতি ছাত্রছাত্রীকে বিদেশে পড়তে যাওয়ার সুযোগ করে দিয়েছেন। চলে যাচ্ছি বিশেষ অতিথির কাছে। Konnichiwa sensei, how are you? Konnichiwa. I'm fine, thank you. Thank you very much for inviting me in this program, Dr. Akashirin. Thank you. Actually, I'm very happy to see you here. That you completed PhD course in our university. Yes, sensei. Under my supervision. Actually, you serve as a moderator in such a health-related TV program. Thank you very much for inviting me again. Thank you so much, Sensei. It is a pleasure to having you. Now, I would like to ask you, you are a professor from Japan, and every year you try to visit Bangladesh. What is your idea about Bangladesh? My first visit to Bangladesh was in 2009, okay? 14 years ago. Yes, Sensei. Since the 2009, I had visited every year, sometimes twice a year, except for past 3 years due to pandemics. Yes, Sensei. Okay. My motivation to visit Bangladesh was firstly the interest in the observation to the dental situation in Bangladesh. Yes, Sensei. Okay, I wanted to see it in the developing country. You have been visiting Bangladesh for a long time now. What is your idea about dentistry in Bangladesh? Okay, when I visited Bangladesh firstly 14 years ago, Yes. I visited some dental schools to see how it is. Okay. Honestly, the facilities was not enough compared to the dental schools in Japan. Definitely, Sensei. But after over 10 years, it developed a lot due to the exchanging the knowledge with other countries and globalized mind. Thank you, Sensei. Do you have any kind of collaboration with any Bangladeshi college or university? Yes, actually in Bangladesh, right? We signed the MOU with City Dental College in 2018 because we accepted the many PhD students from City Dental College and doing the collaboration research, especially the clinical research with them and staff exchanging. Many doctors have done PhD from Japan. What is your comment about Bangladeshi doctors who have done PhD or doing PhD under your supervision? Okay, actually the Bangladesh PhD students in our course are very excellent and serious and devoted to dental science. I'm very happy about that. And they came back after finishing the course. They came back to Bangladesh. I see their high activity in Bangladesh. I'm very happy to see them here. Sensei, many dentists in our country wants to pursue PhD in Japan. So can you please tell us the procedure? Okay. In Japan, each school has a different system to accept the foreign student in PhD course. Yes. In our school, for example, in Bangladesh,
we have a connection with the City Dental College. So the candidate needs the recommendation letter from the chairman of City Dental College. Okay? Yes, Sensei. Then we can accept the student with scholarship. Yes, Okay? Sensei. So recommendation is very important. Okay. The second most important thing is the research mind Yes, Sensei. because of the doctoral course. Okay. So we need highly motivated students. Okay. Yes, Sensei. Then the third most important is adjusting the Japanese culture, Japanese weather, and Japanese lifestyle. Okay. Yes, Sensei. And moreover, our course offered English in the class, so no need to worry about language. Do you have doctors from other countries also for doing PhD? Okay, yes, we accept the PhD student from many countries. For example, Thailand, Nepal, Sri Lanka, Indonesia, China, Mongolia, and Taiwan, and Mexico also. Sensei, we are in the middle of a very informative conversation, but we will be back just after a short break. Okay. দর্শক নিচ্ছি ছোট্ট একটা বিরতি, কোথাও যাবেন না, সাথেই থাকুন। দর্শক ফিরে এলাম ছোট একটা বিরতির পর, সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ। চলে যাচ্ছি প্রফেসর টাকাশি সাইটোর কাছে। Sensei, what sort of joint works you do with other countries? So we are doing the staff exchanging, the PhD student exchange, as well as undergraduate exchanging. Okay. Okay, And Sensei. also we are organizing the joint symposium during the COVID-19 pandemic. We didn't hold this kind of activity. Okay. Actually, so we use the online during the pandemic. Right. Still, we keep doing that. That is a great initiative, Sensei. So, as you are, we all know you are a specialist of conservative dentistry. What do you do in conservative dentistry actually? I specialize in the dental caries treatment and aesthetic dental treatment. Yes. I'm a board certified dentist in conservative dentistry, aesthetic dentistry, adhesive dentistry, and laser dentistry in Japan. Okay, so we all know caries is a very common problem in dentistry, and from your presentations and lectures we came to know about minimal intervention. Can you please enlighten us? What Okay. is minimal intervention? The current trend of the dental caries treatment is a minimal intervention dentistry, which was proposed by FDI. The minimal intervention dentistry is based on the caries prevention and minimal invasive treatment of caries. For Yes, yes. example, previously when we find the caries in the tooth, we cut a much of the tooth substrate. But now we try to preserve the sound tooth substrate as much as possible. So what kind of filling materials do you prefer mostly? Actually, I'm an adhesive dentist, so I prefer to use composite resin to both of the anterior teeth and posterior teeth. Okay, but it depends on the clinical cases. Okay, as you know, in Japan we are facing the super-aged society. Okay? Yes. Many elderly people have the root surface caries. Okay? Yes, Sensei. The use of the glass ionomer cement is very good for the root
surface caries treatment. Yes, Sensei. Right? And also, previously we used the metal restorations to posterior teeth. But recently we are using the composite resin due to the improvement of the mechanical properties. And what is the use of laser in conservative dentistry? Okay, we are using the laser equipment. Okay, sometimes. Okay, let's compare with between the rotary cutting instrument and laser equipment. When in the use of the rotary cutting equipment. Yes. Okay, it makes unpleasant sound. Yes. And unpleasant vibration. Also, induce the pain to the tooth. Yes, Okay? Sensei. But in case of the laser, it doesn't make any sound, any vibrations, and inhibit inducing the pain to the tooth. Okay, so it is useful for the dental phobia patient and elderly people, as well as the special care patient. Yes, Sensei. Thank you. দর্শক, আমরা জানলাম প্রফেসর টাকাশি সাইটোর কাছ থেকে যে ডেন্টিস্ট্রিতে লেজার ব্যবহার করার পক্ষে উনি যে যুক্তিগুলো বলছেন সেটা হলো একজন পেশেন্টের জন্য যারা হচ্ছে ডেন্টাল কাজ করাতেও একটু ভয় পায় বা তাদের কাছে ডেন্টালের যে মোটরটা আছে সেটা দিয়ে দাঁত একটু কাটার সময় এক ধরনের আনপ্লেজেন্ট সাউন্ডও হয় এবং মাঝে মাঝে সেটা ব্যথা ইনডিউসও করে থাকে। তো এই সকল ক্ষেত্রে যদি আমরা লেজার ব্যবহার করি তাহলে এই সমস্যাগুলো অ্যাভয়েড করা সম্ভব, বিশেষ করে যারা ডেন্টালের কাজ করতে একটু ভয় পায়, যারা একটু বয়স্ক, যারা শিশু, অথবা সবচেয়ে বড় হচ্ছে যারা একটু মানসিকভাবে অসুস্থ, তাদের কাজ করার ক্ষেত্রে লেজারের ব্যবহার আসলে অতুলনীয়। Since we are in a very informative, in the middle of a very informative conversation, but I would like to take a short break. Okay. দর্শক, নিচ্ছি ছোট্ট একটা বিরতি, কোথাও যাবেন না, সাথেই থাকুন। দর্শক, ফিরে এলাম ছোট একটা বিরতির পর, সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ। Sensei, what is your idea about third molar teeth? If there is any problem, should we try to preserve it or extract it? Okay. If it has any problem like pain, swelling, or the biting problem, it should be extracted. But basically, without any symptom, we should preserve it. Okay? Okay. And is there any factor like maintaining oral hygiene? Is it important? Yes, this is very important. We should observe it every 3 months to 6 months. Oral hygiene is very important. Thank you very much, Sensei, for your answers. দর্শক, থার্ড মোলার বা আমাদের যে আক্কেল দাঁত বলে থাকি আমরা, আক্কেল দাঁত নিয়ে যে প্রশ্নটা করেছিলাম সেটা হচ্ছে যে আক্কেল দাঁতে ক্যারিজ অথবা দাঁতে পোকা ধরা যেটা আমরা সাধারণত বলে থাকি সেটা খুব কমনলি দেখা যায় পেশেন্টদের মধ্যে। তো আমার যে প্রশ্নটা ছিল যে এই দাঁতগুলোতে সমস্যা যখন দেখা দেয় এটাকে কি আমাদের সংরক্ষণ করা উচিত নাকি এটা তুলে ফেলাটাই সমীচীন হবে? আমাদের প্রফেসর টাকাশি সাইটোর মতে দাঁতটা অবশ্যই ওরাল হাইজিন মেনটেন করাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ, যে কারণে মুখগহ্বর পরিষ্কার রাখতে হবে, সেই ব্যাপারে সচেষ্ট থাকতে হবে। এবং পেছনের এই দাঁতটায় যদি এরকম সমস্যা হয়েই যায় যে দাঁত মাড়ি ফুলে যাচ্ছে, প্রচণ্ড ব্যথা হচ্ছে, সেক্ষেত্রে প্রথমত ডক্টর, বিডিএস পাস করা ডক্টরের কাছে গিয়ে আগে তার পরামর্শ নিতে হবে। এবং যদি ডক্টর বলেন যে এটা দাঁত ফেলে দেওয়াটাই
ভালো, সেক্ষেত্রে দাঁতটা ফেলে দেওয়া উত্তম। আদারওয়াইজ যে কোনো ক্ষেত্রে দাঁতকে প্রিজার্ভ করাটাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য হবে। সেন্সি, what is the most important factor in dentistry for a good dental service? The most important factor for good service is patient-centered treatment. Okay? The important thing for not only the dentists but also every staff to give good service to the patient, thinking about the patient's benefit always. Okay? So the cooperation of the every staff is very important in team approach. Okay? Each dentist should cherish the ambition to give better service to the patient. Then the dentist should study or learn the dentistry as long as they see the patients all their lives. Okay? Finally, the latest good facility and equipment are also the important to give the good service to the patient. থ্যাংক ইউ সেন্সি। দর্শক, আমরা জানলাম যে একটা ভালো ডেন্টাল সার্ভিস একজন পেশেন্টকে যদি আমরা দিতে চাই, সেক্ষেত্রে একজন ডক্টরের অ্যাকচুয়ালি মোটিভেশনটা কী হওয়া উচিত। ডক্টরের মোটিভ হওয়া উচিত সবসময় পেশেন্ট স্যাটিসফ্যাকশন। একজন পেশেন্টের যেন কখনো কোনো রকম অসুবিধা না হয়, সেই ব্যাপারটা মাথায় রেখেই ডক্টর এবং ডক্টরের যে টিম মেম্বার, তাদের সবাইকে পেশেন্টের প্রতি সহানুভূতিশীল আচরণ করতে হবে এবং একটা টিম ওয়ার্কের মাধ্যমেই আমরা একটা স্যাটিসফ্যাক্টরি ডেন্টাল সার্ভিস একজন পেশেন্টকে দিতে পারবো। সেই সাথে একজন ডেন্টিস্টকে তার সারা জীবন যতদিন সে পেশেন্টের দেখাশোনা করবে বা পেশেন্ট চেক করবে, তাকে সারা জীবনই লার্নিং প্রসিডিউরের মধ্যে থাকতে হবে। অর্থাৎ নতুন নতুন কী কী চিকিৎসা শাস্ত্রে আসলো, নতুন নতুন কী কী পদ্ধতি অবলম্বন করা যায় যাতে পেশেন্টের কাজটা আরও ভালোভাবে কমপ্লিট করা সম্ভব, এবং নতুন নতুন কী কী ম্যাটেরিয়াল এসছে, নতুন নতুন কী কী ইকুইপমেন্ট এসছে, সেই ব্যাপারে জ্ঞান থাকতে হবে এবং সেইটা ব্যবহার করে পেশেন্টকে যথাসম্ভব স্যাটিসফ্যাক্টরি একটা সার্ভিস দিতে হবে। এই মনোভাব নিয়ে কাজ করলেই একটা গুড ডেন্টাল সার্ভিস আমরা পেশেন্টকে দিতে পারবো। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ সেন্সি ফর গিভিং আস টাইম ফ্রম ইয়োর বিজি শিডিউল। দর্শক, আজ এ পর্যন্তই। আগামী পর্বে আবারও দেখা হবে নতুন কোনো বিষয় নিয়ে, নতুন কোনো অতিথির সাথে। সে পর্যন্ত সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন আর চোখ রাখুন চ্যানেল 9-এর পর্দায়।